Hi friends, welcome and welcome to ALV Creations. இந்த வீடியோல நம்ம previous வீடியோல ரெடி பண்ண lace earringsக்கு மேட்சிங்கான நெக் செட்டும் அதுக்கு சூட்டபிளா இருக்க மாதிரி ரெண்டு மாடல்ல செயின் ரோப்பும் சிம்பிளா ஈஸியா எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நமக்கு என்ன லென்த்துக்கு செயின் ரெடி பண்ணணுமோ அத மாதிரி 2 டைம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை டபுளா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்க பீட்ஸை டைரக்டா நூல்லையோ இல்லைனா ஊசி மூலமாவோ கூட கோக்க முடியலனா இந்த சில்க் த்ரெட் நூல்ல இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா கோத்துடலாம். ரொம்ப சிம்பிளா இந்த woollen நூலியே இந்த செயினை ரெடி பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் மாடல் ரோப் எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம். நமக்கு என்ன லென்த்துக்கு செயின் வேணுமோ அது கூட 2 or 3 inch ஆட் பண்ணிக்கணும். ஏனாக்கா நம்ம நூலை உருட்டும் போது அதோட லென்த் கம்மியாகலாம், அதுக்கு தான் 2 or 3 inch ஆட் பண்ணிக்கிறோம். தென் இந்த டோட்டல் லென்த் மாதிரி 6 டைம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம 3ஆ ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 3 நூலையும் சேர்த்து நல்லா உருட்டிக்கணும். இந்த அளவு நல்லா உருட்டினதுக்கு அப்புறம் இதை டபுளா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு மறுபடியும் நல்லா உருட்டிக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம முறுக்கிக்கும் போது மறுபடியும் நூல் பிரியாம இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 கலர்ல நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிட்டா நம்ம என்ன ட்ரெஸ் போடுறோமோ அதுக்கேற்ற கலர்ல நம்ம வேர் பண்ணிக்கலாம். இந்த இயரிங்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோல ரெடி பண்ணது. இதையே பேஸா வச்சுக்கிட்டு வேற ஒரு ஜுவல் செட் ரெடி பண்ண போறோம். இன்னைக்கு நம்ம ரெடி பண்ண ரெண்டு ஜுவல் செட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கும் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணதுக்கும் ALV Creation சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணதுக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். See you all in my next video. Have a great day.